זה טוב, ברוך השם, אנחנו עושים בפרק עצמי. יש לנו את הבעל הבית שלי, הבעלת הבית, הבעל הקויסו. זה מהסביבה שלי, אבל שלו. יש הבית שלו, אשתו, היא הבוס. That's right, all for the boss. אבל הוא הבעל הבוס. Careful. אני בלגן. לא אגיד יותר מזה. בלגן. אנחנו בבייז אוב, אנחנו ב9 יומים, 9 תג, ורציתי כמו שאתמול, שאמרתי השם יילחם לכם, ואפרים אינגליש שלח לי בסוף הפרשה גם כן השם איש מלחמה. אז אני צריך להגיד, אנחנו בתפילה שלנו כל יום, כי עכשיו במצב שלנו, כאילו שאנחנו חס ושלום מחכים, אז אנחנו צריכים להגיד ולהבין ולדעת שכל אויביך מהרה יקרסו. ככה אנחנו מתפללים. והשאלה שלי, אנחנו אומרים, יובדום, וכל מיני, מה זה יקרסו? מה כל העניין? למה להגיד, יקרס זה להשמיד, וגם כן, cut them down, aufschneiden, you can destroy them, אבל מעניין, למה המילה, מה ההבדל בין, למה שאמרתי זה כל הראשון קומנט, יובדו, אומרים, יכולים, שבולים, יש כל מיני סכנים, סשפילים. יש כל מיני מילים נרדופות, synonyms. Sounds like we want to stamp them out. כן. אבל מה הדרגה של יקרסו? אחרים, אצלי זה יקרסו, זה לא, זה יכול להיות נורא, יש קורא שזה כאילו שלא נדע, יקצר את חייו, אבל להשמיד וששפילים, תחליהם, קלם. Cross is like a tree. Cut down a tree. But it's not necessarily if the roots, la'akoratam. Anyway, it's something to conjure, but we really should understand that Hashem, HaKadosh Baruch Hu, is going to do the work for us. We have to, of course we have to defend, we have to, hishtadlus shalanu, אבל שידע שסוף סוף הנשק, we aim, but the ammo is, we aim the rifle, but the ammo is from HaKadosh Baruch Hu. I think you should get to the root of this. Okay, you're ruthless. Okay, enough of that, for those who could tolerate us. Today is the yard side of Rav Aaron Tu'umim in Krakow. לפני זה, אתמול אמרנו שזה היה מהפיגוע בחולון שנפטרה אחת בת 66, ואמרו שהיה עוד אחד בן 80, טעו, הוא היה בן 77, קוראים לו אברהם סומכי, שנרצח בפיגוע בחולון, שהשם ימקם דמו. אז צריכים באמת, מכל פגע, אנחנו אומרים צריכים שמירה. אמרתי שזה היורצייט של רב אהרן תומim מקרקוב, גם כן, אהרן יוסף בן יהושע בקסט, רב בקסט, וגם כן, משה בן אברהם שטרן, the Debrecina Rebbe. Debrecina Rebbe. And when it comes to pronunciation, I have to depend on Tzvi. Debrecina. Okay, so, but we still should say our Tehillim, and today is Kuf Yud Gimel, which is something that's not so long, but it's quality. Ichlut. Hallelujah, hallelujah. Avdei Adonai. Hallelujah, Shem Adonai. Shem Adonai, Baruch Me'etem Olamim. Mizrach, Shemesh, Avrom, Mula, Shem Adonai. Rama Koyim, Adonai, Shemaim, Kavodo, Kim Adonai, Keinu, Agil, Shalom, Shmiros, Shemayim, Glorious.
Mekimi, 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 me'afado. Mekimi, 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 me'afado. No? Fesh bas, you remember? Mekimi, mekimi, me'afado. Mekimi, 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 me'afada. Mekimi, me'afada. Mekimi, me'afada. Mekimi, me'afada. Mekimi, me'afada. That's supposed to. Nehorim Yevyalo Shivi, Emnadim Diva, Shivi Akaras Abayis. Emabonim Samecha. Hallelujah. Acheinu Kol Beis Yisrael. Acheinu Kol Beis Yisrael. Hanasunim Besara. Asara Uvashivya. Aimdim Ben Bayamu. Ben Bayabasa. Hamakon Yerachem Ameleyem Yotziei Mitzara Lerevacha U'mefela Yaira U'bishibud Legeulasta Bagala U'bizman Karim Nomar Amen. מעניין שכאן, שאנחנו עומדים כאן, זה hot spot. אני מקבל Wi-Fi. ממילא, מעניין. I could put your hotspot over here if you want. It's all right, I'm okay. I don't need the hot seat. Okay. Rav Aaron Te'umim Mikrakau, Rav Aaron ben Rav Moshe Te'umim Aaron Hadarshan. נולד ב-1630 ונפטר בחלמניק. The Chelmenic massacres. ביום Shabbos Kodesh ב-1690. כשנתיים כשנתיים, when he became orphaned, בילדותו מאביו, רב משה אב בזדין מדינס מרן גדל אצל אביו, הסבא, רב שמעון למל, שהיה מגדולי וינה. נשא את מירל בס זילקן. היא נפטרה בשנת 1629, בגיל חדש אחריה נפטר בנה. נשא בשנית את אוסנס אסתר, אחוס רבי אלעזר אדיגה מפראג, היא נפטרה בברמיזה בשנת 1686, בימים אחדים אחריה נפטרה ביתה שרה מלכה. נשא בשלישית את שרל, שרה, בס רבי יונה תאומים, בעל הכיכוין דיונה, נפטרו לו עוד בנים ובנות בילדותו. So this is like really a tragic individual. אבל בכל זאת אנחנו רואים את הגדלות שלו. רב אהרן היה מפורסם כדרשן ומוכיח, איש קדוש בתחילת שימש כרב בפראג, משם נבחר לאב בזדין בוורם, ורמיזה, וורמס. שם ישב רב יאיר בכרך, חבוס יאיר, שגם זקנו וגם אביו היו רבני וורמאז. אבל הוא לא ירש את הרבנות. רבי בכרך ביקר קשות את רב אהרן, אף חיבר מאמר נגדו, אך לא הדפיסו. Imagine. He felt that, for whatever reason, that's a good question of Shmayo. Why didn't he get along with him? Af asal hadpiso. Even though he wrote a kol kore against him, he said, I don't want you to publish it. אבל בכל זאת התפרסם חלק ממנו לפני כ100 שנה במסע ביקורים. בשנת 1677 נקרא רב אהרן לרבונוס ליסה בפולין, אבל לא הסכים. בשנת 1687, כשנחרבה העיר על ידי הצרפתים, עזב כדי לנסוע לקרקאו. See, even then they had Dlifot. Dlifot, even French. He was in 1677 Worms by the troops of King Louis XIV. That's what I'm... Yes. Louis XIV. That's right. עזב כדי לנסוע לקרקאו. נבחר לשם
כאב בזן למעלה מקומו של רב מרדכי דייקס, שנפטר 3 שנים, התעכב בדרך, בכל מקום שעבר דרש ברבים וזכה לכבוד גדול. בשנת 1689 בא להמבורג, שם כתב תשובה לרב אליוקם גץ, בעל תשובס אבן שוהם, מופיע באבן השוהם, וברסלב כתב הסכמה לספר בי שמואל, של רב שמואל מפרדום, על שולחן ערוך אבן עזרא בשנת 1690 הגיע לקרקו, אולם לא האריך ימים על כיסאו. לאחר 4 חודשים נסע לספר דבר 4 ארצות לחלמניק, בשבס קודש פרשס מטוס, בייז אוב, הסנפלו עליו שם חיילי המדינה, ובפקודת השר נעצר והוכה מכות אכזריות עד שיצא נשמתו. למחר הובא לקבורה בעיר פינצ'נה, בנו, רבי יהודה לייב שהיה עבדס in Frankfurt, הוציא את ספר אביו. So it says, אני ראיתי Polish nobleman had him arrested. מישהו הלשין עליו. אז השאלה לשמריהו, מה האשים? על מה? בדיוק. מה המסיבות? 2 דברים שמריהו, אם אתה שומע, דבר ראשון, למה ההתנגדות של הרבנים? Why was there friction? And also why was he beaten up? חיבורוב, he was מחבר מטה ארם פירוש על אגודה של פסח, בליל הסדר 1675, חלה רב ארן אנושות, ונדע שאם יתרפא יחבר פירוש. הספר זכה לעשרות מהדורות. בגדי אהרון דרושת על התורה, חושן אהרון של תשובס על דל לחקר השולחן ערוך. בספר מטה אהרון, בתהילים קוף חס. That's with all the tsaros. You can imagine with all the tsaros, he was able to be a mechaber and to be makabel. Look, he writes Even Masu Abonim, Masbir al Pia Gemara, B'Mesech Divomos. The Eliyahu Hikriv Bahar Carmel, B'Shat Yisr Abomos. So how could Eliyahu bring a boma? Kamar B'Gemara Shal Pia Dibor Shani. Pirish, Even, Hainu Avnei Habama Ma'asu Abonim Sha'asrum, Ve'echai Sala Rosh Pina, Shekriv Aleim Eliyahu B'Shat Yisr Abomos, Mataritz. מאיס השם היססוס, על פי הדיבור היה. עכשיו על פרשת השבוע, בגדי אהרון הדבורים, אלו הדבורים אשר דיבר משה, דורש רב תמחן, הפה שאמר לא איש דבורים אנוכי, עושו הפה זכה לומר אלו הדבורים. תמוה, מה חידש רב תמחן יוסר ממה שמפורש בתורה? גם הלא כמה פעמים כתוב בתורה וידבר משה, ולא דורש כלום. So he says, why all of a sudden they bring it here? Elet Vormisher. Masbir Reb Aaron Tu'umim. Omnam Yudan, the Rebbe Nachum Chidish Lanu Dawar Gadol V'Akdim, Masha Kosav Ashla. Ashla. Hikshu Aran V'Tama, Moshe Shoya Rabban Shal Kol Yisrael, Echa Yabamum, Shoya Kvad Peh, Kvad Lashon, V'Tiritz Aran, Zelashona, Shoya Mina Hechrech, Lios Kvad Peh, Kedei Shalo Yel Yisrael Tiritz, אם יעברו על התורה, שאם היה לשונו צח ומהיר, יאמרו ישראל שלא קיבלו ממשה ברצון את התורה, כי משה מרוב צחס לשונו המתיק להן הדברים, והיה מפתן בפיתוי דברים עד שקיבלו התורה ולא קיבלו מרצונם. In other words, he was such a smooth talker. If he had been that way, they'd say, we had no choice. We had we were forced. He was very charismatic. לכן עשו הקדוש ברוך הוא כבד פה וכבד לשון כדי שלא יהיה להם תירוץ שההמתיק להם את דבריו. לכן כאן שאמר אלה דברים שביקש להוכיחם על מה שעשו ועברו על תורה ופן יומר שלא קיבלו התורה ברצון אך משה מרוב סחס לשונו פיתוסם. לכן דורש רב תחום עושו הפה שאמר לא איש דברים אנוכי, אם כן אין לנו יכול לומר תירוץ זה. עושו הפה אמר אלה דברים והיום מוכיחם על מה שעשו ועברו על תורה, ממילא אין להם תירוץ שפיתה עושם בצחוס לשונו. Shkoyach. Hey. Thank you so much. Pleasure.
Thank you, Reb Tzvi. Your wife. Thank you. Okay. Nishma Bemet. Saras Tovas. Still listening to her shiurim? I do every day. I enjoy it very much. That's why I hear the Yiddish. That's how I know about the Yiddish. Okay. Kol Tuv. Okay. Oh, your wife, sure. I thought you were saying the two of you, sure. No, your wife, sure. Yes, on the phone. Okay. I thought you were talking about the morning shir. Thumbs up. Well, Yom Tov, thank you. Okay, now we do our walk, and I could say, Refuah Shlema, L'chaim Yisrael ben Freda Hadassah, the Mash of Blumenfeld. We still don't know his matzov, but no news, I hope, is good news. I hope he's getting better, and we'll continue saying Tehillim for him, and we also have Cholei Am Yisrael, and of course we heard names from yesterday from the Shkalim. Yeah, Yeah. and we also heard. Unfortunately, there was an incident with Chayalim yesterday that in the southern Gaza that a device went off and 7 of them were wounded, 2 or 3 critically. They should have a refuah shlema. And of course, okay, we have to continue this year. We're at our Makom Kavua here. Okay, now balancing act. Here we go. Okay, you could look him up. I'll say it. First, I'm going to talk about Aaron Yosef ben Yeshayahu Bax. Nolad ב-1869 ונפטר ב-1941. הידוע באנשי מוסר כרב ארצ'יק. Rav Bax was considered who נולד בליטא, למד בוולוז'ין בגיל 14. 3 שנים, למד אצל רבי יצחק בלזר. That's why he was תנועת המוסר. You should know about these things. ועבר לבית התלמוד בקלן. והיה לתלמיד מובהק לרב שלמה זיסל, שמחה זיסל. ב-1893 היה רב בבייסלוגה, אחר כך רב בסמריצץ, from 1895 to 1902, אחר כך רב בסטלינגרד. ב-1910 רב של שטיבה, ראש ישיבה, ורב של לומז. 1930 רב של שמואל, נרצח על ידי הנאצים, ימח שמם, חיבר תורס אהרון, לב אהרון על מוסר. אשתי רוצה שאני אקריא את השמות. אמרתי אברהם בן נעמי, אלה בן ליאת, אלחנן יאיר בן דבורה, בנימין בן רינה, דביר בן איריס, דוב בן דוד, בן ציפורה, דוד שלום, דור שולם בן אורלי, עידן בן חנה, ששון בן יונה, אשתולה. 9 חיילים צריכים רפואה שלמה בהר רבינו. לא, בסדר. עכשיו, עוד יש לנו יורצייט של משה בן אברהם סטרן. I don't have the Tzvi to help me. The Debrecen Rebbe, 1914 עד 1997, למד בישיבת פרשברג, אצל רבי עקיבא סופר, היה מורה צדק בדברצן, that's why he got his name, Debrecen Rebbe. ב-1650 היגר לאמריקה, זאת אומרת, לבואנוס איירס, ארגנטינה. ב-1951 ייסד קהילת יסודי תורה בניו יורק, במנהגי חסם סופר. הוא מחבר של תשובת בר משה, על חלק, יש לו חלק א' עד ח', קונטרס אלקטריק, שוט של תשובת חשמל. So the Debrecen Rebbe was also known, really don't know how to pronounce this, it should be easy, Debrecen Rebbe. He was known also for Shevet Shuvas on Chashmal. Okay, now we're going to have to continue
on, it's Beis Elul. We're continuing. We have a chunk to learn. Shar Tevuna Perek Daled Lechna. This is a Gemara. The Chavetz Chaim brings out a Gemara. Here comes Morty. All the cats. Morty's coming. Lechna Re'ei B'Maseh the Shabbos. Kuf Chav Zayin Amid Beis. Mimena Yilman Adam Hayasher Shetzorich Ledunas Chaver Lechav Schus. Va'afilim Ofen HaZchus Yoser Rachok. We learn how to judge someone favorably, and this is the lashon of the Gemara. Tana Rabbanan, Adon Chaveiro Lechav Schus, Danan Oso L'Schus. Whoever judges someone favorably, HaKadosh Baruch Hu will judge that person favorably. Umasa b'Adam Echad. This is an amazing story. I remember this from the Gemara. Again, this is a Gemara in Shabbos, 127b. Okay. Boker Or. Ma'aseh ba'adam echad sheyorad migalil elyon v'niskar eitzel balabayis echad b'dorom shalosh shanim. Someone who lived up north went down south and worked for someone for 3 years. Imagine, he did not get paid for 3 years. He worked. Erev Yom HaKippurim Amalo. So one time on the eve of Yom Kippur, he went to this person his employer. He said, Tain li schari, please pay my salary, ve'elech ba'ozen estishi, so I can go and feed my family. Amalo, ein li mos. Sorry, I have no money. Amalo, tain li peros. If you don't have any money, give me some fruits. Amalo, ein li. He says, I don't have. He asked him, well, the tain li behema, give me your cattle. Ein li. Karma ksosos, give me your pillows and sheets, or your cushions and blankets. Ainly. Hivshil Kalev Achorov, he took his backpack, he put it, v'halach lebeso b'pachei nefesh, dejected. So, if you work 2 years, 3 years. 3 years, if you work 3 years, and you asked, and you got all these answers, what would you think about the guy? You wouldn't be happy. We know the story, but yeah, you would not be happy to say, what a chutzpah. I worked, I didn't complain. You know the story? Yeah. How do you know the story? Because it's a famous one. It's from the Gemara. La'achar regal, notal balabayas charo biyado. After the Yom Tov, the employer came with the salary. Ve'imo masui shlosh chamorim, 3 donkey loads. Echad shel machal, 1 full of food. Echad shel mishter, 1 full of liquids. Ve'echad shel mimnei megodim, and 1 with all delicacies. V'holach lo lebeso, and he went to his house. Achar she'achlu v'shasu, after they ate and drank together, nasan lo scharo, he gave him his salary. Amalo, the employer asked this gentleman who worked, B'shah shamarta tain li schar v'yamarti, when you asked, give me my salary, and I said, ein li ma'os, I have no money, b'meh chashdani, what did you suspect? What did you think was going on? Amarti, so he said innocently, Shema prakmani bezol nizdam Allah. Maybe you had some business opportunity, and therefore your money wasn't there. B'shamash amarti tain li behema, v'amarti ein li behema, b'meh chashdani. When I said I had an animal, you asked, could I take your animal, and what did you suspect? Amarti shema meskaret biyadachem. Maybe you rented it out to someone else. B'shah shamarti li tain li karka, v'amarti la ein li karka. He said, give me some of your land, and he said, so kamashdani amarti shema muchkeres biyadachem. Maybe you leased it to others. B'shah shamarti l'cha ein li peros, I have no fruit. B'meh chashdani amarti shema ein musaros. Maybe they're not tithes. B'shah shamarti l'cha ein li karim chasasos, I don't have any sheets or blankets. B'meh chashdani amar shema hikdish kol nechasos shulayim. Maybe you gave it as a donation to Hekdish. Amala ha'avoda, he swears. He says, by my avoda, kachaya. This is exactly what you said, is exactly what took place.
Hidarta call Danchasai b'shvil avukams b'ni shelo asak b'Torah. The reason that I gave all my possessions to Hekdesh and my blankets, and because my son was not interested in Torah, and therefore I wanted to disinherit him, and that's why I gave it to Hekdesh. Kishabasi. Eitzel Chavera b'Darom Hitirili Kol Nedorai. And when I came down south to my friends, they were matir my neder. Ata kashem shenadarti l'chus, hamakam yadim l'chus. Just as you judged me favorably, may HaKadosh Baruch Hu judge you favorably. Chem uvam b'sham gemara od inyonim takaf schus hayoter rachok me'akaf chov v'af al pichen ha'yizahirin l'dun schus. Even though you would seem, the way things seem to you, that it was, you could judge the person unfavorably, you could condemn him, say, how come you didn't have my money? What were you holding it back? What are you doing? And the answer is, you should always look for l'chaf zchus, judge people favorably, and we'll continue tomorrow and see how this has something to do with Shmiras Haloshon. And I want to wish everybody again hopefully a peaceful day and safe day. Yom Tov v'kulam.